Sige ra absent, sige ra suroy. O mahagong na bagyot, kita'y basulon. True, sir. Plus, look at this room. Mukhang may tana. Init ba siya kaayo? Well, why would you bother anyway? No one supports us anyway. But sir, maybe we can reach out to the parents? Basta nga sila problema sa ng balay. Joy, bago pa ka. You'll learn. Those parents only care for their work. Besides, they don't even value education here. Sa mga teacher, wala mga professionalism. Morning guys! Good morning, Pam. We were just discussing the classroom here. I've heard you. And you guys were right. That is why I'm starting with this. This is servant leadership. Good day, everyone. Thank you so much for coming. So we are gathered here today because this school does not only belongs to me, it belongs to the community, sa ating mga parents, and of course, sa ating community leaders. This is what school-based management is all about. We need your voice. Ma'am, sa tinuod lang, oral yung ari diri kay ingon ako daw mga maestra nga sama pa daw diri. Tinuod siya ka ma'am. Usually, mga naman mo donation para brigada. After that, wala na. Oh, I deeply apologize if that's how you felt. But you don't have to worry, guys, because that stops today. We need you, the parents, and as well as our community leaders to help us in this decision process. I grew up here and I became successful because of this school. Pero karon I can see that the spirit is dying. Ginahan ko mo tabang pero wala ko kabalo asa magsukot. Oh, we are not here to just talk about daycares. We are here to talk about students at least. Isip na sila, ito mga bata ay nagtaas sa ayo o kaumahon. Ito na sila kaumahon. So, Boy, Actually, we have one student. She's one of our writers. But she hasn't been in school for 2 weeks. she's about to drop out to work. See? This is what I mean. Poverty is a wall we can't climb. Ma'am? Then let's build a bridge over that wall. Kapitana, Myra, what do you think shall we do to keep the student in school? Well, ma'am, we have a TUPAD program. It's an emergency employment program. Pwede na ko i-hire ang mama sa bata so that she doesn't have to carry the burden. And I can sponsor his school supplies and lunch for the rest of the year. And let's call it Back to School Fun. And that is our bridge, a collaboration between the LGU, the school, and the alumna. So, when will the mga ito? Ayo! 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 Mura magwalay tao, ma'am. Ang sabi ni? Kusgan na ito. Ayo! 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 Oy! Sa mali, oy. Kisa pa ni? Ayo. Ay, may gabi eh, ma'am, sir. Ali, sulod. Si ato, Nagigulo man dahil na naliwasa. Nagkabinaan dyan dyan. ay, amo ko na siya kayo. Kining nami tuyo sa imong anak na si Lita, ma'am. Oh, si Lita? Ano man? Asa day tuod si Lita, ma'am? Ay, naglimpyo pa man to akong anak, ma'am. Naaraw tami gamay tuyo niya, ma'am. Unsa man, ma'am, na siya'y problema sa eskwelahan? Pwede na lang sila matulog si Lita. Sige, ako sa tawagan ako, anak, ma'am. Nak? Lita? Anak? Lita? Nak? Lita? Alisa, nak? Ma? Ay, dali. Alam, may gabi niya, ma'am. May gabi, sir. Ay. Nakalaw sila iingon niyo. Alam mo, sa Inday Lita, wala mi ni anhi diri para mga saba ninyo, ha? Ni anhi na mi diri
diri kay para mapangitaag pamaagi ang sig absent ni Inday Lita. Para makabalik siya sa eskwelahan Manang Rosa. Kay sayang kaayo, dako kay kaugmaon imong anak na si Inday Lita. Saon man nila ko, ma'am. Nga, no, tawon akong anak. Tabang-tabang raman tawon nila ko di ari pa pandaba, maglimpyo. Nakipuyo ra gali mi diri sa amo-amo. Sa hipod gali, wala mi makaon. Pero mas importante para sa among makapalit og bugas kaysa sa libro, ma'am. Nang, dili nakakinahanglan mabalaka kay naki-coordinate na ang barangay sa eskwelahan. Unya, pinaagi sa atong tupad program kani siya usa ni siya ka emergency employment program. Nahatagan ka na mo og slot para ikaw naa kay part-time job makatrabaho ka, naa kay income para sa inyong pagkaon pang-adlaw-adlaw ninyo. Para si Lita, maka-eskwela na siya balik kay sayang jud kaayo taas jud kayo kaugmaon nimong anak. Lita, si Kuan di ay si Maika atong alumna nihatag siya og bag para nakan magamit-gamit nimo sa iyong pag-eskwela. Nya karon na diri si Teacher Dante. Siya imong mahimong mentor aron maka-apas ka sa katong mga lessons nga imong na-miss. Lita, ni Teacher Dante. Teacher Dante, ni Lita. Hello, Ging. Oo, Ging. Dili ka na mo pasagdaan, Ging. Sayop ko, kay abi na ako na ako ray magatiman ninyo. Di ito, para maday atong tibuok barangay sa atong luyo. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Eskwela na jud ko pagkaugma. Thank you. Kaayo, ma'am. Sir, ako kay nagtabang para sa akong anak. Murag ako. Leadership is not about the title or the role. It is about the strength of the bridge that you build between the school and the hearts of the people. This is what positive school culture looks like. It's not perfect, but it's ours. Para sa kabataan, para sa eskwelahan, o para sa komunidad.